Hello, welcome back to my channel. We know that Sugar has gone through many locations for his D-Day tour, and I have already watched the one that he did for the vlog for Chicago. It seems like he's doing one for each country that he visited. Unfortunately, he did one for Chicago, not for Oakland, but it's okay. And I know that he released the one for Jakarta, and today we're gonna watch that. So I think it's great that we are seeing all this vlog from his different detour locations. It's kind of like taking us on a different world tour with him, right? That is so great. Anyway, without further ado, let's check out what did he do in Jakarta. Let's go. Food. So before we start, I think if I recall correctly, in Chicago, he took us to the park, right? And some part of the city. So I don't know whether he's gonna show us Jakarta, the city. We'll find out. Advertisement, Canon. Oh, okay, power shop. 안녕하십니까. 자카르타에서 인사를 드립니다. 휴가입니다. 저는 지금 Yes, 투어 중이고요. 함께하고 있는 카메라는 Canon. 캐논의 That's a camera? I thought it was a cell phone. Wow. I'm still stuck with the image of camera being, like this. But I guess camera has come a long way too. And that's his room, I believe. 자카르타 와서 어제는 좀 쉬고 Okay. 오늘 Just wrap yesterday. 리허설을 하러 갑니다. 리허설을 하러 가는 상황이고 룸 투어를 좀 시켜드릴게요. Okay. 이런 뷰의 호텔에서 묵고 있습니다. 자카르타 엄청 오랜만에 와가지고 사실 기대가 많이. Now, I've never been to Jakarta or Indonesia. So I think the closest country or city in that area that I've been to will be Malaysia and Singapore. So I think he has a tour, well, in Thailand, of course, but only a small part of Thailand. I know he has show. I know he has a tours. I know he has tour stops in Thailand and Singapore. I wonder if he's gonna do the vlog for us in those areas as well. So we'll see. 입니다. 저는 보통 암막 커튼을 치고 있습니다. Yes. 그리고 이제 뭐 제가 항상 들고 다니는 이 캐리어 아주 시꺼먼 옷들밖에 없죠. 토 다닐 때는 옷을 좀 많이 안 가져 다니는 편이기도 Yeah, 하고. dark clothes. I remember. I think it was a him, right? I remember in one of the Bon Voyage. I think it's the first one that they were given 1 hour to pack. Was that the first one? I think that's the first one. They were given 1 hour to pack, and I think he mentioned just bring dark clothes, and that's what he's doing. 미국에 들어갔을 때는 캐리어 2개씩 들고 다녔는데 아시아는 그렇게 기간이 길지가 않아가지고 Okay. 하나에 다 챙겨오는 편입니다. Wow, only one 투어 carry-on. 티셔츠고요. 발렌티노에서 제작해준 Valentina. 너무 여러 가지 후드도 있고요. 간단하게 챙겨 다닙니다. 사실 현장 가면 의상들이 있기 때문에 Yeah. 좀 간단하게 들고 다니고. I was wondering about that. I don't think he will be needing to pack his own clothes for the tour, right? I think they will have. Normally, they will wear tour merchandise on stage most of the time, right? And those should be prepared for them, that they don't have to bring or pack themselves. 편이고 대충 이렇게 세팅되어 있습니다. 뭐 제가 먹을 약들과 저 아침에 맨날 커피 먹기 때문에 커피 항상 와 있고요. Okay, Asian mom in me again. Please wipe the table. I cannot stand watering. So table, just wipe it. 그리고 제가 먹을 뭐 한약을 안 먹는데 이번 투어 한다고 아는 대표님이 엄청 추천해 주셔가지고 지어 오긴 했거든요. 근데 뭐가 있겠지 하면서 플라시보 느낌 오다가 그래서 저는 항상 방에 건반 세팅되어 있고요. Yes. 스피커가 있는 건반이어야 되는데 이거는 스피커가 없는 건반이어가지고 Okay. 헤드폰 끼고 연습해야 됩니다. 그리고 항상 헤드폰 끼고 연습해야 됩니다. 그리고 Okay, question. So he mentioned that he practiced keyboard in his room, and normally he will bring the keyboard with speakers. I remember hearing
were reading somewhere that when they go on tour, they pretty much have the whole floor to themselves, so there will be no other people on the same floor, and that was for the seven of them. So when he's going on tour on his own, do they also do the same thing that they block the whole floor? So that is the reason that he's able to practice with the speaker, because there will be no other hotel guests around that he might disturb. Maybe that's why. 항상 내가 가지고 다니는 슬리퍼. They blur out. I can't even see. It looks like Nike, but I don't know. Can't tell. 그리고 무대에서 쓰는 기타랑 똑같은 제품의 스페어 기타입니다. Yeah, this one does not have the 원래는 스페어 autographs. 기타를 들고 다니면서 만약 줄이 끊어지거나 망가졌을 때 이제 이 기타를 쓰게 되는데 그냥 방에서 기타 연습할 때 주로 쓰고 있습니다. 기타 줄 한번 그때 미국에서 끊어졌을 때 그때 이제 Oh, I hope it did not happen on stage. I know it did happen in Oakland, but of all the footages I've seen for the other locations, I don't think the string snapped on stage. Maybe just during the time he was practicing. I hope he didn't hurt his finger. 기타리스트 형님의 기타를 사용했는데 원래는 스페어로 들고 다닙니다. 아무튼 이쁘죠. Yes. Oh, it's like at the inlay, the mother of pearl inlay, so pretty. 이런 자기가 들어가 있습니다. Now, when I was younger, when I was in high school, I also learned to play simple guitar, and it hurts my finger. When you like pressing the string on the top, right? Just kind of it hurts, and I think I only played for a few months and I gave up. But it was fun. 평소에 그냥 방에서 기타 이렇게 연습합니다. 저는 개인적으로 투어 다니면서 뭘 많이 사지를 않기 때문에 That's a 항상 nice, 좀 깨끗해요. sweet. 뭐 투어 다니는 친구들 여러 친구들 이야기를 들어보기도 하고 또 보통은 라이브 네이션과 함께들 Live Nation. 투어를 떠나기 때문에 그 스태프들한테도 이야기를 들어보면 짐을 굉장히 많이 들고 다니는 친구들도 있고 Yes. 아닌 친구들도 있다고 하지만 저는 거진 안 들고 다닙니다. So Suga seems to be the kind of person who does not like to overpack. I used to overpack a lot to the point that after the trip's done, I still have about half of the clothes that I packed that I did not wear. So these days I try to pack light, and I will write down the things that I would want to do on my trip and write the clothes that I want to wear for those occasions, for those dates. I might take a couple more just in case if my mood change at that time, I have something to change out to. But these days I try to pack lightly, but compared to my husband, I'm still a bit overpacked. So what about you? Are you an overpacker or underpacker? 가습기 같은 거는 현지에 있는 거 좀 세팅을 해달라고 하고 원래 이렇게 투어 후드 제작을 해서 다니기 때문에 이게 투어할 때 동안 약간 교복 같은 거예요. 그래서 이것만 거의 주로 입고 있습니다. You look great. 그런 거 제가 막 그런 화장품이나 이런 거 크게 가리질 않아가지고 약간 뭐랄까 I don't think he need to prepare his own cosmetics, right? Just the skincare, because I think he had people putting on makeup for him, so he might not need his own cosmetics. 그 있죠 그 어느 나라에서나 구할 수 있는 You sure? There's some Korean cosmetic we cannot find here. 그런 화장품 그 얼굴에 바르는 것들은 좀 제 거를 가져고 다니는 편인데 바디로션 Oh yeah, my 어느 lotion's 나라에서나 okay. 구할 수 있는 제품들로 Yeah. 사달라고 하고 Now I don't know about you, so when it comes to body lotion, because I have oily skin, I have to be very light, and I've noticed that the body lotions in Asia are lighter than the ones in the US because it's hotter and more humid over there, right? So every time I go back home, I will tend to buy a few bottles of body lotion and bring them back to the US. And
I know there are some apps or website available for us to buy Asian product, but those are a lot more expensive. You know, you can buy it cheaper locally, just the hassle to bring them back. So yeah. 샴푸도 뭐 어느 나라에서나 구할 수 있는 뭐 밥이야 뭐 어느 Food. 나라든 한식당은 있고 그리고 Yes. 제가 로컬 음식 먹는 걸 되게 Gotta try local 좋아해가지고 food. 좀 이따가 이제 카메라 가지고 내려가긴 할 텐데 Okay. 현지 음식 먹으러 갈 겁니다. 현지 Good for you. 음식 먹을 거고요. 그리고 미국에선 가방 2개씩 들고 다녀가지고 힘들었는데 다 입지도 못하는 것들 가져와가지고 투어 오랜만에 하니까 까먹고 있었어. 내가 그렇게 옷을 많이 챙겨가면 입을 줄 알았지. 그리고 저의 영양제들 Vitamins. Yes. 약들 Gotta 소개하도록 have your 하겠습니다. supplements. 이번에 투어 나온다고 좀 선물 받은 영양제가 좀 많아요. 부모님한테도 받았고 친구들한테도 받았고 사실 제가 영양제를 평소에 거의 안 How many 먹거든요. bottles? 근데 다들 건강 걱정을 엄청 하면서 Yes, of course. 사다 주더라고요. 첫 번째 We don't want to be overly exhausted. 형님께 선물 받은 종합 비타민 Okay. 상표는 가리겠습니다. 그리고 이거는 간약이요. Liver, yes. 이거 피로회복이 좋다 그러길래 간약. 또 이것도 간약입니다. 피로회복. Yes, I think when it comes to liver, you know, liver serves very important function in our body. If I recall, I'm not, you know, biology major or I don't know anything about human body, but I think I might be totally wrong, but I think liver is the one that will cleanse your, what is a kidney? I think kidney cleanse your blood or something like that, but liver serves, you know, toxic, remove toxic or something like that. Yeah, I think liver removes toxins from your body, at least what I recall. And also, if you drink too much alcohol, especially hard liquor, it damages your liver. So you got to protect your liver, my sweet sugar. You know, I know you love whiskey and wine and liquor, so you got to make sure you have the right supplement to keep your liver healthy. Okay? 이거 좋다네. 그리고 이거 뭐 비타민이라는데 이것도 선물 받은 건데 아무튼 이것도 챙겨 다닙니다. 그리고 자양강장제 뭐 이거 좋다고 해서 선물 받았는데 Wow, what's that? 아무튼 이렇게 좀 가지고 다니는 편입니다. 그리고 이제 그 호텔 방에는 이제 24시간 Oh, 가습기가 okay. 돌아가게 되어 있습니다. Wait a second. He's in Jakarta, right? Jakarta is very humid, if I recall. Do you really need humidifier in Jakarta? Maybe if you turn on the AC, it's gonna dry the room up. Then you will need to have humidifier to keep it moist. 그리고 건조해지면 이제 목에 좀 안 좋기 때문에 Oh, as soon as he talk about his throat being dry, he start coughing. 히터는 좀 잘 안 트는 편이고요. 특히 아시아 지역은 You don't 지금 need 좀 heater. 더운 편이라 가지고 Yes. 히터 안 틀어도 될 것 같아서 안 틀고 있고 미국에서 안 틀고 한번 잤다가 오들오들 떨면서 일어나가지고 Must be in Chicago. 그때 감기 걸리고 지금까지 낫지 않고 있습니다. He was not cold in Oakland 아무튼 or in LA. 이번 아시아 I 투어 don't think so. 자카르타부터 시작인데 아주 기대가 됩니다, 여러분들. Yes. 내일부터 공연이니까 내일부터 Wow, 3쇼. okay. 저는 준비됐습니다, 여러분들. 저기 준비 되셨나요? Yes. 야, 근데 캐논 카메라가 되게 화질 좋다. Oh my god, look at his face. Look at his skin. Jesus. I don't care how good the camera is. His skin is just. 아무튼 내일 공연에서 봅시다. Okay. 나 밥 먹으러 가야지. Yes, go eat. 자, 식당에 도착했습니다. 현지식으로 I think it's a shrimp chip. I love shrimp chip. Yeah, those are shrimp chips. If you have not tried shrimp chip like this before, you need to try. You know, especially if you go to a Southeast Asian country like that, you have to try the shrimp chip because unlike the one that you purchase in the supermarket, those they actually make the cake or the little cracker type of thing from fresh shrimp and then they fry it and expand. That's another thing that we normally do when we go to Malaysia. We will buy a few bags of those shrimp chips dried
and it's hard, so you don't have to worry about crushing. Then you bring it by, you fry yourself, and then so good, so good. 제가 로컬 음식을 먹는 걸 굉장히 좋아하기 때문에 현지식으로 특별히 준비해달라고 했습니다. That's the camera? 여기 거치가 되게 편하다. That is so neat. 먹어보도록 하겠습니다. 맛있게 드십시오, 여러분들. 좀 맛있다. 여기 양고기인 것 같아요. Lamb. I don't eat lamb, but I know they love lamb. They talk about like lamb skewers. 근데 원래 인도네시아 음식이 되게 유명하잖아. Is it? 음식이. 이 원래 나시고랭이 항상 Nasi 탑5 음식 안에 드는 Nasi 걸로. goreng, yes. 세계에서 제일 맛있는 음식. I thought nasi goreng is Malaysian food. What do I know, right? But yeah, okay. Nasi goreng is good. 일일이 동남아 음식 너무 좋아. 야, 태국 가면 행복하잖아요. Yes. 뭐야? 감자. Scallop. Oh my god, that's another thing. When you go to country in Southeast Asia, where they border the ocean, you have to eat their seafood. You have to try their seafood. 진짜. Sorry, I keep pausing, but I want to just tell you. One time I went to Malaysia and my friend took me, well, my family, my in-laws, my in-laws, took me to this restaurant nearby the ocean or river, whatever, water. And they have prawns the size of my forearms, like prawn this big. Oh my god. Amazing. 나 인도네시아 음식 너무 좋아. I love watching them eat. 여기서 인도네시아 먹으면 룸서비스 엄청 시켜 먹는데. 근데 우리 공연 전에도 When he said, when I was younger, how many years ago when I last went to Indonesia, you know, BTS went to Indonesia. It was not that long ago, right? He was younger. 예를 들어 You should try different restaurants. 팥 튀김인데? 범플링. 팥 만두 약간. 뭐라고 표현할까? 이거 무슨 맛일까 이게? 바삭한 붕어빵 같은데? 굉장히 또 독특한 디저트 Wow, 맛입니다. look at that. Is that coconut ice 돌 cream? 아니야 이거 조약돌? 뭐야 이게? 어떻게 먹은 거야 이거? Is that kind of mochi type of 한 입에 thing? 먹는 거? 뭐지 이거? 메뉴랑 매칭이 안 돼. 진짜 배가 너무 부르다. 경찰분들의 에스코트를 받으면서 Okay. 리허설 가고 있습니다. By the police. 아시아 Okay. 투어들은 길 세트를 못 쓰는 국가들이 좀 있어가지고 동선이나 이런 것들이 좀 바뀔 수가 있어가지고 Okay. 리허설을 한번 해봐야 됩니다. 여기가 이제 저의 무대입니다. 이제 미주랑 한국, 일본 리프트가 달려서 올라가는데 자카르타, 방콕, 싱가포르는 그 현지 그 덕션상 불가능하다 그래가지고 최대한 좀 비슷한 환경으로 만들어가지고 공연을 하고 있습니다. 근데 또 이것도 나름 괜찮은 것 같더라고. 이게 관객들한테 갈 수 있는 공간이 더 많아서 Okay. Well, the audience 우리가 will 날라가고 love 나면 it. 사실 이제 한 칸에서 해야 되는 노래도 있는데 이것도 나름 나쁘지 않더라고. 이제 또 무대 준비하러 가보도록 하겠습니다. Oh, day 3? The third show already?
저희 밴드분들 소식 들어가겠습니다. 한 분씩 자기소개 부탁드립니다. 저는 슈가 밴드에서 드럼을 치고 있는 김진원이라고 합니다. 아, 우리 기타 선생님. 안녕하세요. 저는 슈가씨 기타 선생님이자 밴드 마스터이자 기타를 치고 있는 개그맨입니다. 진원이라고 합니다. 이연준이고요. 투바투 연준님과 동명이인이고요. 얼굴은 다르지만. 진짜 투바투 라이브 한곡 보셨잖아요. 네. 그때 같이 서머소닉 갔다 왔습니다. 아, 네, 잘 부탁드립니다. 아유. Wow. 네, 안녕하세요. 저는 슈가 밴드에서 건반을 치고 있고 곧 슈가 씨의 피아노 선생님이 될 네. 김정입니다. 반갑습니다. 양망. 진짜 이번에 이 밴드 분들이랑 같이 해가지고 저도 되게 재밌습니다. 나랑 오늘 누구죠? 오늘 다 네, 건반 선생님 아시죠? 정말 싶은 말이 많지만 네. 우리 공연이니까 네. 어리는 차갑게 가슴 뜨겁게 제가 멋차 하면은 가드로 가드. 가드 멋차 가드! 렛츠고 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 렛츠고. Oh my god. I missed the concert. 오늘 자카르타 마지막 공연 이제 끝이 났습니다. 언제 다시 돌아올지는 모르겠지만 다시 돌아왔을 때는 7명이서 Oh. Oh, we all seven. Yes. I miss them. 간절히 바라는 바입니다. 정말 인도네시아 자카르타 아미 여러분 너무 즐겁게 즐겨주셔서 감사하고요. Thank you for giving us a show. 최대한 빠른 시일 내에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 고마워요. Okay, so that was Suga's vlog for his D-Day tour in Jakarta, Indonesia. It was fun. He did not show us the city, but he showed us the food. I'm so glad that I'm filming this after a meal, or else I'll be salivating the whole time. Yeah, so what did we learn today? Not much. That he packed light. He brought some supplements. So we know that he's very well loved by the people around him to give him supplements and, vitamins and giving advice. And we know that he's taking good care of himself by, make sure he turn on the heater when he needs to. And he ate well. I'm glad to see that. I don't know. It's the mom in me, I guess. I love to watch them eat, and the way that they eat made me happy. Anyway, so we've seen glimpses of Jakarta through Suga's lens. And by the way, that camera looks very interesting. I think it's going to be too expensive for me, but that camera looks interesting. And I'm gonna wait for whenever he release additional vlog for his other location, detour locations. And when they come out, I will watch them on or off camera. Depends on my mood or schedule. But anyway, that's it for today. Until next time, have a wonderful day. Bye.